That live right here on TV47, and also the KCSE Day 3 continues even as the weather continues to get colder and colder here in Nairobi. But let's cross over to Nyahururu and link up with the reporter Laban Muhinda to update us on what we can expect from that specific area this morning. Naam, shukran sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na kufuatia ripoti kuhusu utendakazi wa wabunge na wawakilishi wa kina mama vile maseneta iliyotolewa hivi karibuni, ningependa kupata maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu. Je, wanakubaliana na ripoti hiyo na wana ujumbe upi kwa mbunge wa eneo la Laikipia Magharibi? Utaanza kwa majina kisha baadaye utueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na ripoti ya utendakazi ya wabunge. Kwa majina naitwa Masharia Njoroge. Kwa majina naitwa Masharia Njoroge. Najulikana sana kama MD hapa kwa hii town. Mimi siungi mkono hiyo ripoti ambayo ilitolewa jana, kwa sababu kwanza niliona nikiangalia sana sioni kama ilihusisha wananchi, kwa sababu wale watu ambao labda waliuliza, na jaribu kujiuliza ni akina nani waliwauliza. Ya pili niseme ya kwamba nikilinganisha vile mheshimiwa katika wa Laikipia West constituency amefanya katika sehemu hii ya Laikipia, ni mengi ambayo amefanya. Amejenga madarasa, amejenga mashule, amejenga police stations ambazo ziko katika sehemu hii. Nikilinganisha vile hao wanasema ati hajafanya kazi, sikubaliani hata kabisa na wao, hata kabisa. Kwa sababu naona labda wale watu walikula kitu kidogo kutoka kwa wengine, lakini sitaki kusema haya sana, lakini mimi naonelea hiyo ripoti haina njia yoyote ambayo unaweza sema ni sawa kabisa. Naam, shukrani sana. Niruhusu vile niweze kupata maoni ya mkazi mwingine kuhusiana na swala hilo. Asante sana. Kwa majina naitwa Njenga ama chairman katika town ya Nyahururu, Laikipia County. Tuko katika eneo bunge la Laikipia West, na kwangu mimi nasema ya kwamba kwanza sasa nataka kwanza kujua ile njia wanapitia ili kujua yule mbunge ambaye amefanya kazi, kwa sababu sisi hatuhusishwi, na tungetaka wakati mwingine wakichukua yale maoni tuhusishwe. Maana kama kwetu tunaangalia kama mjumbe wa area hii ambaye anaitwa Washira, tunaona ile kazi ambaye amefanya hapa mashinani, na pia tunalinganisha mambo mengi kupitia yeye, tunaona ya kwamba tayari amefanya kazi. Kwa hivyo kama ni maoni alikuwa anashukuriwa, kwangu tungesema amefanya kazi. Vile maoni ya mkazi wa mwisho kuhusiana na swala hili. Kwa majina mimi naitwa Ushawishi wa Home. Hii mambo hii ya info track, mimi sijui hawa watu wanauliza akina nani hapa, kwa sababu sisi zote tuko Laikipia na hatujatoka hapa. Lakini nikiangalia mambo ya mbunge wetu kwa hii mwaka mzima amefanya kazi, kwa sababu nimeona akipea watoto basari karibu constituency yote na hakuwa na ubaguzi wowote. Kwa hiyo njia ningempenda sana, na ningemwomba aendelee tu. Tena kwa mambo ya madrasa anajaribu kujenga, ijapokuwa hajamaliza yote, kwa sababu kwanza ni lazima ajenge yale ambayo liachwa na ule mbunge ambaye alikuwa mbele yake hapo mbele. Kwa hivyo sioni kama naona ameendelea, ni mzuri. Naam, shukrani sana mwenzangu. Hayo ndiyo maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu kuhusiana na ripoti ya utendakazi wa wabunge vile maseneta humu nchini. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la ziada ila kuregesha usukani kwako studio. Well, thank you so much, Laban Muhinda, for that update. And let's now cross over to Nyeri County, where our reporter Olo Horis is on standby to update us on that conversation concerning vocational training and views from experts concerning that specific matter. Hello?
Naam, shukrani sana na asubuhi njema kutoka chuo cha kiufundi cha Mukurweini. Kumbuka kwamba wiki iliyopita tulikuwepo na kongamano la vyuo vya kiufundi hapa katika kaunti hii ya Nyeri, na kikubwa ambacho kiliweza kuzungumziwa ni pamoja na uvumbuzi wa teknolojia pamoja na sayansi, na vile vile katika tu ile hali ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapomaliza masomo yao katika vyuo vya kiufundi wanapata namna nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba masomo yao hayo yanakuwa na faida kule nje. Sasa hivi nimeweza kutembelea hapa kuweza tu kutaka kujua, je, hali iko namna gani? Ukiangalia vyuo vya kiufundi sasa hivi, wakati huu ambapo tunazungumzia kila kitu kinakwenda ni teknolojia, masomo ya hapa ukilinganisha na ya muda mfupi tu miaka michache iliyopita, masomo yamebadilika kivipi? Ni kipi ambacho wanaweza sema kwamba kimebadilika, ni kwa uzuri, kwa ubaya? Wacha nizungumze na washikadau hapa. Kwanza nianze na mwalimu mkuu wa hapa. Mwalimu, ukiangalia masomo ya sasa hivi jinsi yanavyochukuliwa hata na jamii na wanafunzi wenyewe, unaweza sema kwamba yamebadilika kivipi? Ni kipi ambacho kimeweza kubadilika? Thank you viewers, asante sana. Ningesema hivi na ningependa kusema hivi. Katika mfumo mpya wa elimu ndio tunaita CBET, curriculum, competence based education and training. So many things have changed because the focus is now on the training and the focus is on the competence, not the knowledge. The knowledge is good, but then we go to the next level, that the student must be able to demonstrate that he knows what he can do what he knows, and that's where we are. And with that, it has been embraced by the trainees, by the society, and we are working very hard. We continue to sensitize communities to embrace this particular form of education. Yes. Na ukikumbuka kama enzi za hapo nyuma kidogo, tulikuwa tunasema kwamba ni lazima kijana ama mwanafunzi aweze kuhitimu darasa ama kidato cha 4 aelekee chuo kikuu. Sasa hivi mambo yamebadilika, na kama ukiangalia idadi ya wanafunzi unawaleta hapa kila wakati, unaweza sema kwamba mambo yamebadilika kiaje, na ni kipi ambacho kinachangia, kwa kama ni wanafunzi wanakuja wengi ama wanapungua, ni kipi kinachangia hayo kutokea? Kwa sasa ningesema hivi, si lazima mtu awe amefika pale class ya form 4. Even the class 8 graduates, they still have an opportunity to pursue a course of their dreams. More importantly, we are also saying we are adding value to every grade. This ideal of saying nimeanguka kwa sababu nimefika form 4 na si kupata hiyo grade ya kuingia chuo kikuu, hiyo wakati imepita. So this time round we are saying, as long as you have gotten that whatever grade, whether it is an E grade, a D minus, and so on, you can go and pursue a course of your dreams. Because we can start from the lowest level, which we call artisan, we go to craft certificate, and then we go to diploma, and you can even go ahead and pursue your bachelor's degree. Yes. Na swala la karo, kuna labda mwanafunzi hakuhitimu kwenda chuo kikuu, na pia hapa labda anaogopa labda karo. Swala la karo liko namna gani ukiangalia masomo ya vyuo vya kiufundi? Serikali imeweka mikakati mingi kwa kuensure wanafunzi wamepata elimu. Currently tunasema kuna hii mvumo ya serikali ya kupatiana scholarship, at the same time wanapewa help loan. So serikali imepanga vizuri vile kila mwanafunzi ataweza kusupport education yake. So if you look at the current system, what we are having now, we are having a situation where the student has to apply for a scholarship. Previously, we are having capitation, which was blanket. It was being given to every student who joins an institution. Now we are saying when they join the institution, they have to express interest that they are needy. And then the system is going to classify them into 4 categories. The vulnerable, who are supposed to get scholarship and the loan fully, so they are not going to pay anything. And then now we have the other category where we are the household or the parent or the guardian is going to chip in something little like 13,000 per year.
Yes. Shukrani sana Mwalimu Kuta. Niruhusu nianze kuongea na mwanadada pia kuweza tu kutaka kujua wewe kama mshikadau, mwalimu, ule ambaye anashughulika na wanafunzi wa chuo cha kiufundi, unadhani kwamba ni changamoto ni gani? Ukiangalia jinsi masomo yanapelekwa, ukiangalia jinsi kila kitu kinavyofanyika, unasema kwamba changamoto yote mnakutana nayo? Naam, kuna changamoto ambazo tumepata, na la kwanza ni sensitization ya public. Kwa minajili tuna a different system ya kufunza sasa hivi, ambapo tunasema ni CBET. Na CBET ni skilling. Kwa hivyo mwanafunzi akija hajajua kuna mfumo mpya ambao tunao. Wanajua ule mfumo wa NEC, sasa tuna CBET ambayo inafanywa mtihani na bodi na jitativet SIDAC. Kwa hivyo hata wazazi wakileta wanafunzi bado hawajatambua kwamba kuna mfumo mpya. Kwa hivyo sensitization nastahili ifanywe kwa wingi, ndiposa wakikuja shule wanajua kwamba there is a new system that is going on, there is a new funding model that is going on. Kwa hivyo kwa upande wangu nadhani sensitization bado haijafanywa kwa wingi. Naam. Shukrani sana. Wacha labda kwa sababu ya muda wacha tuweze kukomea hapo, ila ni kama ulivyosikia ni kwamba ndio masomo haya yanakubalika, lakini vile vile pia changamoto. Wengi hawana ufahamu mwingi kuhusiana na masuala mbalimbali yanayozingira masomo haya ya vyuo vya kiufundi, na hivyo basi itakuwa bora kama serikali ikifanya zaidi kuweza kuhakikisha kwamba jamii inajuzwa vya kutosha. Olo Horez tokea eneo bunge la Mukurweini, kaunti ya Nyeri. Na asante sana Olo Horez kwa habari hiyo, na sasa tuelekee kaunti ya Kisii where our reporter Alfayo Kombo is. And remember that conversation we're having early this morning concerning road safety, mostly during this festive season. Most people are traveling, and therefore there's the need to keep safe, because we'll need you even as we turn to the next year, that is 2024. Good morning, Alfayo. If you can hear me clearly, do bring us up to speed on how prepared are people there in terms of the festivities, and also the measures that have been put in place to ensure that there is road safety in Kisii County during this festive season. Thank you very much, Flora Lemuki. As we are talking this side of Kisii, it's a very chilly morning, but it's a bit rainy here in Kisii County as we are talking right now. But we'll be engaging some of the residents from Kisii County. I will be able to telling us what are their sentiments, what are their feel about the preparedness of road safety here in Kisii County, being that we are approaching festive seasons, that is the Christmas holiday, the Jamhuri holiday, and even the New Year festive. And they'll be telling us what is their feel of the various road dangers that Kisii riders, border riders, drivers, they'll be facing, and what is their need, and what they will be asking the county government, the national government to be able to do, so that to be able to reduce these cases here in Kisii County. If you may allow these residents to come here, maybe tell me your name and what do you feel the county government of Kisii should be doing and the national government should be able to do, so that be able to reduce these cases of accident, being that the other day we saw there was an accident there at Makutano, and some months back we saw some vehicles going into rivers and people losing their lives. What should be done? Are you, as the residents, one of the residents in Kisii County? Okay, I'm Paul Nyariki from Kisii County. Sasa mimi, I want to urge the national government and the county government. There are some bridges which you don't have barriers, more especially when a vehicle loses control, definitely inaenda kwa mto. Sasa naomba serikali iweke barriers kama hizo ili zinazuia ajali kama hiyo. Kitu kingine, there are some roads hazina matuta. Kuna mahali ambapo kwa ukweli matuta inafaa kuwekwa so that the vehicles can slow down. So I urge the government and the county to see that one, waweka hayo matuta. Alafu kitu kingine, hii ni msimu tunaelekea wa Christmas. Those vehicles wana overload, wanajaza abiria, maaskari wetu wa traffic. Kindly ensure hao watu hata pia mnawashika, mnawapeleka ndani, sababu hakuna haja mtu unajaza watu kwa gari kama mizigo, alafu accident ikitokea wanakufa wote. So
I will urge the traffic officers wafanye bati yao na madereva wenye mnapepe excess pia muwachibike. Ni hayo tu kwa. Thank you very much. Maybe you get other sentiments from another residents here in Kisii County. Kwa majina ni Kariu Gidan, Kisii County mkaaji. Tuna haja tu serikali, national government, shida ni ile wanaongoja kitu yapen, accident ikuwe kubwa ama ajali ikuwe mbaya sana, then watake action. Kuna maaskari wa Kenya Police hao wako kwa maofisi tu, wamekaa kazi yao ni kucollect bribe kwa manjia hapa. This is the right time na this is the right season. Wanafaa watoke njiani waone zile magari zenye ziko unworthy, zenye hazina mamiguu, zenye yani ziko unworthy in short. They work with them kwa sababu hii msimu wanajua sasa hizi magari zitatoka. Wacheki ma insurance, waangalie mamiguu, at the same time waangalie ma driver, at the same time ile kitu ya alcohol law. Ningeomba hata serikali irudi kwa sababu Kisii County ndio hii mambo ya pombe iko sana sana. Hao maaskari wachekiwe sana sana proper before aingie kwa gari. Hiyo alcohol law irudi kwa road. Watu wachekiwe kama mtu ako normal, ako sober, ndio watu wakuwe safe. Secondly, mambo na barabara, tuko tunaomba national government ishirikiane na county government, drainage system itengenezwe vizuri so that kwa sababu hii ni msimu wa Christmas na ni msimu wa mvua, barabara ziwe safi, drainage iwe safi kwa sababu unaweza pata mahali mtu ajui kuna pothole, anakuja na speed yote na watu sasa unajua wanatoka kutoka the other counties, from Nairobi, from Mombasa, wanakuja msimu. Mtu hawezi kuwa convinced na hiyo barabara kwa sababu hajaipita for a long time. So tunaomba serikali take that action, kama ni mapoto ziko kwa barabara zitengenezwe, alafu at the same time road signs. Nazo unajua kama barabara ilitengenezwa miaka 10 iliyopita, tunaaji national government na county government zirudishe hizo road signs. Kwa sababu kuna watu wanakuja wageni to that county. Waweke road signs kama kuna pumps ahead 100 meters, mtu akuwe aware of that road sign. Na hiyo road sign ikiwekwa, imehakikishwa, imewekwa penye driver mwenye ako na sight mzuri, anaiona kuavoid mambo mingi. Na hawa watu wenye wanakaa kwa njia ovyo ovyo, tulikuwa tunahaji nao serikali jaribu kuongea na hawa watu wenye wanauza vitu kwa barabara. Hiyo ni safety moja ya barabara. Walikuwa wanaomba kwa sababu huu msimu utakuwa na heka mingi. At least kama watu wameanika vitu kwa barabara penye watu wanafaa kutembea, hao watu wanafaa waombe watoke kwa sababu watu watakuja kuwa wengi, watu watangangania hiyo place penye wametandika ndio wale watu wanafaa kupita. So vitu zingine mingi sisi common mwananchi tunafaa tujipange kwa sababu huu msimu tuwe prepared mambo na barabara penye tunaandika vitu za kuuza hao mahoka na drainage, county government nayo angalie na road safety na madriver wa Kenya na traffic nayo ingililie. Ndio at least tunaweza kuwa sawa. There's been an issue, the road from Daraja Moja to that's approaching Nairobi, that is Daraja Moja Keroka, whereby most of the times you'll see vehicles, transit, lorries are losing control. And that place we say most of the borders who are there, they don't want to get out of there despite the county government and national government asking them to get out of that place. What will you urge these border riders? Unajua vijana wa bodaboda actually wanaonanga kwanza vibaya kwanza pale ile position wako ni mbaya kwa sababu that place from Kegati coming downwards kujatosha, there is a corner there na that corner ndio unapatanga hao wa bodaboda wamekaa. Wamejaribu kuambiwa watoke that place lakini unajua sisi wa Kenya ni tuko watu vichwa ngumu sana. Tulikuwa tunawaomba kama serikali ya county government sana hii serikali ya Kisii County iende pale ijaribu kuongea na wale vijana wa bodaboda wenye kwa hiyo kona hapo kwa sababu hiyo place imekuwa hotspot sana. It's like gari zikitoka pale zimebeba mizigo zenye ziko overturn, mtu akijaribu kushika breki inaingia kwa mtoni ama aidha inapata vijana wa bodaboda wako pale. Ikuwe restricted, those guys waambiwe na ikuwe restricted, wakaziwe kabisa wasikae pale kwa sababu tunajali maisha yao na kuna watu wanawategemea. Despite hata kama ni kutafuta, lakini tunataka county government na national government hivi possible kuna vijana wa county government wako tu kwa maofisi waende waweke pale wakazie wale watu kabisa wasikae pale at least for the safety ya wale watu wa pikipiki. Thank you very much, Flora Lemuki. As you have heard some of the sentiments from the residents who are boda riders and others that are matatu drivers, have asked the national government, together the county government, to have to work hand in hand so that they should be able to repair some of the roads, do some recarpeting to the roads, place bumps where they are,
replace old road signs that have already spoiled or others are not there on the road, being that new travelers or new people who have been away from home for several years will be coming back home with vehicles, so that even they've asked the national government and traffic to bring back the use of alcohol blow. Being this a festive season, so that we're able to ensure that the drivers we are having are sober-minded, to ensure that the people who are there carrying, are able to arrive safe and sound to their homes. Also, those vehicles who are carrying excess passengers to be taken action. Those are the few sentiments that the residents from Kisii County, the matatu drivers and some of the boda have been urging the government, the national government and the county government to be able to do together with the national police. That's what I have from this side of Kisii County during this morning county update. I don't have much more to say. My name is Kombo Alfayo from Kisii County. Maybe I pass the mantle back to you in studio, Flora Lemuki. Well, thank you, Alfayo Kombo, for that. And of course, you're reminded to stay safe during this festive season and to drive responsibly. But let's take a short commercial break. We'll be back with more. Stay tuned. Now look at what is making headlines internationally, and the Republican Mississippi Governor Tate Reeves has won a second term in one of the nation's most conservative states. Reeves has defeated Democrat Brandon Presley in a race where polling places ran out of ballots and voters endured long lines of frustrated voters who are kept waiting for batches of ballots that arrived and then ran out again. Judges extended an extra hour of voting time for the whole county, then a second hour for some precincts. Elsewhere, some Israel residents Tuesday lit candles at memorial set up around a fountain in Tel Aviv to remember those killed and taken hostage by Hamas a month ago. The attacks that took place on October 7th left more than 1,400 people dead and over 240 people were taken hostage, according to Israel officials. This even as Israeli ground forces continue to battle Hamas fighters deep inside Gaza's largest city.
Yes, and that, even as we wrap up with that, may their souls rest in peace. And yes, that marks the end of Morning Cafe edition today. But of course, a long, long day for Meru Governor Kawira Mwangaza. It's D-Day yes, for Kawira Mwangaza. Yes, 4 hours of defense at the Senate this morning. It will matter. Let's hope it does matter. Yes. The biggest question has been asked is whether or not the Senate will actually get to listen and weigh the evidence, because for them to make a decision, it's a simple vote. Whether or not you are in the House to listen to all these things, it's a vote that will decide. A or nay. And I'm curious, I mean, you were there last year. What was the mood in the House, even as she was there? I mean, I remember she was quite emotive. I mean, how, if I'm not wrong, she probably cried. Yes, she did, yes, so what was the mood like last year? But you realize last year was a committee, just 11 members. But now it's a whole, more than 47 senators who are to make the decision. So yes, even that you could just read from her the frustration during that time. So I can imagine how it is now when you have 47 senators, more than 47, that you don't know what they will say, and you have your 4 hours there of explanation. So today's intense. Today is intense. I can say it is very intense, because for any governor who has gone through the plenary way, it's not as easy. Yeah, it's not easy. In fact, I think that all the governors whose impeachment has been adjudicated upon by the plenary have ended up being impeached. The plenary ended up upholding that impeachment, and that is Governor Sonko of Nairobi and Governor Waititu. All those who were subjected to a committee survived. Yes. And so let's just wait and see what will happen to Governor Mwangaza. Yes, and this is where we dock this morning on Morning Cafe. Thank you so much for keeping us company from 6 a.m. up until now. My name is Freddie Ndimuli. Have a lovely day. And I'm Flora Limuki. Do have a great day ahead. And I'm used to Stanley Nyeringita. Remember the question we had asked you, if you think the government is doing enough to caution Kenyans on the whole fuel prices. The conversation continues even on our digital platforms. But even as we talk, we take you to Senate to hear the whole live happenings there on the fate of Kawira Mwangaza. From us, have yourself a wonderful Wednesday. Goodbye. Time we tell the president he must put the house in order. Some of these cabinet secretaries, Mr. Speaker, they are a big shame to the nation. The only thing that they can do, Mr. Speaker, when we complain of high cost of living, they tell us to go and dig our wells to produce our oil. Mr. Speaker, sir, it is unacceptable. And I would want to put it in no unmistakable terms. Central region is no shortage of intelligent people who are capable of learning the docket that Kuria is learning, and he should be shown the door as early as today, Mr. Speaker. We have the power, Mr. Speaker, to tell the